All India Radio. Seithikadambam. சென்னையை அடுத்த மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்ற G20 தொடர்பான மகளிர் செயல்பாட்டு கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பிரதமரின் பொருளாதார ஆலோசனைக் குழு உறுப்பினர் டாக்டர் ஷமிகா ரவியுடனான சிறப்பு நேர்காணலின் 3ஆம் பாகம். The richer countries, in fact, G7 aging is a much bigger problem. But we also have more than 120 million people above the age of 60. So it's a very large market in itself. But more importantly, care is almost entirely burdened on women without adequate reward or support. And that is what we are now talking about, that this has to be eased. This has to be made more less costly because the costs are now disproportionately high. In fact, this is one of the leading causes of why women also, the labor force participation not being high is also on account of the fact. I'm not saying it is the only, but care is a very large part of it. Care of all kind, because it's done by women. Now, if you think of the formal part of this, then the entire, the patient care, nursing, all of that is a very large segment. So we now need to also start building that part of the market, because otherwise everything in the household is not possible. So care economy, increasingly you will hear. So we are taking a lead as a country, largely, and again it's from the gender perspective. The motivation here is from a women. Left to the usual channels, it is not going to happen. Has to be a women's movement. So care economy, strengthening of it from the public sector, from the private sector, through various policy instruments, through financing, through getting right amount of human resources involved, right training and skills. Yes, we'll have to build that architecture. That is why we are saying care economy. It is not one or two interventions. You need an entire strategy around it. The old age requirements are very different from children's. Whether preschool and having some kind of daycare facility is very different from old age. Both logistically, medically also. The kind of human resources required to cater to this market, very different. We have a very large market or significant segment which also has disability needs. And all of that burden is now informal and on the women. So when we strengthen that part of the market, when we strengthen that infrastructure, that's why we call it care infrastructure, it is going to help women, disproportionately so. Creche is the most obvious one. Old age homes are the other. Then even making all public spaces accessible. So it is a whole range of strategy. There has to be a national care strategy that all countries, member countries of the G20, we must push care infrastructure because women are burdened by this. Almost all policies have, definitely they all impact women in different ways. But the data that we capture of any part of the data, if we disaggregate it, meaning and gender disaggregated or sex disaggregated. There is also a concept of gender sensitive data, but keeping that aside, gender disaggregated means almost all data that we capture, we collect, must have a gender component to it. So whether we are talking about any segments of the economy, women buyers, women flyers, women consumers, women producers, the more data, whether part of the MSME, whether it is now, imagine even when we look at household consumption kind of details, when we look at labor force, when we look at health outcomes, this gender is a very important way to disaggregate the data. Now, many data we already have, but we have really never in a consistent way tried to put it together or collect data as gender disaggregated necessarily. So we are basically trying to say now we have to do it. Simply because if you have the data, then you will get a magnitude of the problem. You will be able to see the severity and the complexity of the problem. You will see how it systematically varies by gender, and then we can enact the right policies to take care of it. So while we have been talking about policies, the actual evidence collection has been very weak. That is what now we are. And in fact, as soon as we released the communique, the minister was gracious and I think ambitious enough to basically say, let's do it. India will be the first country. We are going to meet in a week and we will start putting together this disaggregated gender data. If you read the communique carefully, there are many things that will interest you and you will see, like the algorithm. We think AI will be a solution to many things. Yes, but AI is based on current data. Current data is already picking up mostly men. So your solutions for the future from AI will also be for men.
So it is only going to perpetuate the inequity that exists. You see, so now these are new age problems which unless we are prepared for it, it will only make things worse. So, all our major surveys are NSS, NFHS, and all of them, PLFS, of course, gender is a part of it. And these are only surveys that are public. So there are many others that I'm sure if the government gets into partnership, they can have access to a lot of other data. And they will start putting dashboards and information. Hopefully it should be made public. That is the whole idea of public policy. It should be public. மேலும் அக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார் பிஜேபி மகளிர் அணி தலைவர் திருமதி வானதி சீனிவாசன். அவர் பேசுகையில், இந்த G20 நாடுகளுக்கு உள்ளாக இருக்கக்கூடிய இந்த நாடுகளுடைய அரசாங்கமும் சரி, சமுதாயமும் சரி, பெண்களுடைய முன்னேற்றத்திற்கு, அவர்களுடைய பங்களிப்புக்கு, அவர்களுடைய வளர்ச்சிக்கு எப்படியெல்லாம் சாதகமான அம்சங்களை உருவாக்கலாம், அதற்கு அரசாங்கம் என்ன செய்ய வேண்டும், இது தொடர்பான முன்னெடுப்புகளை ஒவ்வொரு நாடுகள் இருக்கிறவங்க கூடியவங்களும் இதை எப்படி முன்னெடுத்து செல்லலாம் என்பதை பற்றி விவாதிப்பதுதான் இந்த மாநாட்டினுடைய மிக முக்கியமான நோக்கம். G20க்கு இந்தியா தலைமை தாங்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில், அதிலும் குறிப்பாக இந்திய பெண்கள் இன்று பங்களிப்பாளர்களாக அதிகமாக மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழல் இந்த விமன் 20 அப்படிங்கிறது நிறைய பெண்கள் தொடர்பான விஷயங்களை விவாதித்தது. G20 நாடுகளை சேர்ந்த பங்கேற்பாளர்கள் மட்டுமன்றி சர்வதேச அமைப்புகளை சார்ந்தவர்கள் கூட இதுல கலந்துட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட 145 பேர் கலந்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மாநாட்டில் ஒவ்வொரு செஷனுமே, ஒவ்வொரு அமர்வுமே தனித்தனியாக ஒரு ஆழமான புரிதலோடு, குறிப்பாக சம்பந்தப்பட்டவர்களுடைய நேரடி அனுபவங்களோடு அவர்களுடைய பங்கேற்பு இருந்தது அப்படிங்கறத ரொம்ப சிறப்பாக பார்க்க முடியும். அடித்தட்டு மக்களுடைய தலைமை பண்பு, எப்படி தலைமை பண்பை அந்த மக்களிடம் உருவாக்குவது, அதன் வாயிலாக எப்படி பெண்களுடைய அதிகாரமாக்கலுக்கு இன்று இருக்கக்கூடிய பல்வேறு தடைகளை உடைப்பது அப்படிங்கிற தொடர்பான ஒரு அமர்வில் நான் ஒரு கீநோட் அட்ரஸ் கொடுத்திருந்தேன். இதுல ரொம்ப முக்கியமா நம்ம சொல்லது என்னன்னா, ஒன்னு, தமிழகமே பாரம்பரியமா பெண்கள் அதிகாரத்திற்கு வரலாற்று ரீதியாகவும் முன்னணியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலம். அதனாலதான் நான் குறிப்பிடும் பொழுது ஔவையார், வேலு நாச்சியார், ஆண்டாள் இவங்களை பத்தி எல்லாம் நான் சொன்னேன். ஏன்னா ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முன்பாகவே இங்க பெண்களுக்கு அதிகாரம் கொடுப்பதும், அறிவு சார்ந்து பெண்கள் சிறப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருப்பதும் அப்படிங்கிறது இந்த வளர்ந்த நாடுகளுக்கு இன்னைக்கு தெரியணும் அப்படிங்கறதுனால, அதே போல பிரதமருடைய பல்வேறு திட்டங்கள் அடிமட்ட மக்களுடைய அடிப்படை தேவைகளை மேம்படுத்துவதன் வாயிலாக அவர்களுடைய தலைமைத்துவ பண்பிற்கு எப்படி உறுதி அளிக்க முடியும் அப்படிங்கறத பத்தி சில உதாரணங்களோடு நான் விளக்கினேன். உதாரணமாக, பெண்களுடைய பெயரிலே வீடுகள் இருக்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு மீதான வன்முறை குறைந்து வருகிறது. அதே போல பெண் குழந்தைகளை போற்றுவோம், பாதுகாப்போம் என்று பெண் குழந்தைகளுக்கான முக்கியத்துவத்தை பிரதமர் மோடி ஒரு இயக்கமாக முன்னெடுக்கின்ற பொழுது பெண் குழந்தைகளுடைய பிறப்பு விகிதம் கூட அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் அரசாங்கம் ஒரு கொள்கை ரீதியான முடிவெடுப்பதும் சரி, சமுதாயம் அதற்கு ஒத்துழைத்து அதனோடு இணைந்து பணியாற்றுவதன் மூலமாக இந்த வளர்ச்சிகளை, மாற்றங்களை, முன்னேற்றங்களை வேகமாக ஏற்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிற ரீதியில நான் பேசினேன். அதற்கு பின்பாக என்னுடன் கூட மற்ற பேனலிஸ்ட் எல்லாரும் கல்வி ரீதியாக, அவர்கள் சார்ந்திருக்கின்ற தொழில் ரீதியாக, பல்வேறு சமூக அறிவியல் சார்ந்து என்று பல்வேறு அவர்களுடைய அனுபவங்கள். இதற்கு கர்நாடகத்தினுடைய முன்னாள் தலைமைச் செயலக அதிகாரி, ஒரு நிர்வாகத்துறையிலே கூட ஒரு பெண்மணி எப்படி போராடி வர வேண்டி இருக்கிறது, பெண்களுடைய பற்றிய பார்வை, என்னதான் பங்களிப்பும் திறமையும் இருந்தால் கூட பெண் என்று வருகின்ற பொழுது அதற்கென்று இருக்கின்ற சவால்களை அவர்கள் சந்திக்க வேண்டி இருக்கிறது என்பதை பற்றியெல்லாம் அவங்களும் அவங்களோட அனுபவத்தை சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி அதற்கு பின்பாக பெண் தொழில் முனைவோர்கள், பெண்களுக்கான தொழில் வாய்ப்புகள், வேலை வாய்ப்புகள் வாயிலாக பொருளாதார முன்னேற்றம், இவற்றையெல்லாம் எப்படி இந்த G20 நாடுகள், அவர்களுடைய அந்த பங்கேற்பாளர்கள் அவர்களுடைய நாடுகளுடைய அனுபவம், அவர்களுடைய தனிப்பட்ட அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொண்டார்கள். இவற்றை இந்த நேரத்தில் ஒரு கம்யூனிகேட் அப்படிங்கறதும் கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு சார்ட்டர் மாதிரி, ஒரு கொள்கை குறிப்பேடும் அப்படிங்கறது கூட விமன் 20ல கொடுத்திருக்காங்க. இதை அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு கூட பல்வேறு தொழில் சார்ந்தவர்கள், கல்வித்துறை சார்ந்தவர்கள், சமுதாயம் சார்ந்தவர்களுக்கு இது ஒரு வழிகாட்டுதல் போல எடுத்துக்கொண்டு நம்முடைய பெண்களுடைய அதிகாரமயமாக்கலுக்கு உதவி செய்யலாம். இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.